Ubuyile utanci Phumlani. Jonga ke bendithembisile masiba sizawuthetha ngentoni, ngekhalenda. So ucholile umshini walapha ne. Jonga ke masithini. Sizawuhla mandenze enye class apha. Ndizawubetha enye class apha ne for ikhalenda. Ndizathi yintoni ikhalenda ngesiXhosa? Yikhalenda. Kalenda yethu. And then ipackage ndizayibeka phi? Ndizayibeka ku.com ndithi Inzululwazi ndithi ixesha. Ubone xa ndibeka u-dot python iyacomplain. So ipackage afuneka ngiphele nge-dot. I-dot ke yi-period. Okay, jonga ke ndilapha ne. Ndilapha. Uyabona ke iproject yethu ino-main abayi-2. Kukho main apha, yabona? Kukho main apha, kukho main nalapha. But ayo problem loo nto leyo. But if bangaba siyipackage, sipackage iprogram ino-main abayi-2, funeka sixele ba ngeyiphi esifuna uyirana. Kophi main esifuna uyirana. Because if bangaba by default bakukho 1 kuzawuranwa la 1, but bakukho 2, and then uJava uzawuba confused ba ngeyiphi enzayirana. Jonga ke so sithini ngoku sifuna udlala ngantoni ngekhalenda. Enye into benifeke uyinotisile apha yilantuka. Yilapha. Yabona ezi imports, so as sisebenzisa izinto apha, ezi objects apha ziya-importwa apha. Yabona? Awukwazi usebenzisa into ongayi-importanga. Zikhona onozisebenzisa ungazi-importanga, eziya ngezi ziku-Java lang. Java lang. So Java lang means language. In computer programming, whenever you see lang, it means language. So sizawuthi calendar. Jonke ndibhale bani? Ndibhale u-CAL. Ndizawuthi control space calendar util yabo. Ogqiba ndithi ke calendar. Qoba ndithi equal. Jonga ke ne, zinintsi indlela zolandika ikhalenda, zofumana ikhalenda. Ufumana ilanto. Uyabona ikhalenda ayizosebenzisa u-new apha. Banza kubonisa enye indlela kusetyenziswa uyosebenzisa u-new. Awuzosebenzisa i-new apha. Uzawuthini apha? Uzawuthi get instance. Yabo? Get instance. Imensha ntoni manje le nto? Le nto imensha uba ngaba unale class calendar. Le class lena ine-static method ethi get instance. Kaloku jonga ikhalenda get instance. Ufumana ke ngoku intoni? I-instance yekhalenda. Yabo? Le calendar ke le object lena ilinkwe ntoni? Ilinkwe to time, ixesha lale system yakho. So if ixesha lale system yakho lirongo, le calendar object nayo izawuba rongo. uJava xa isitatayo le nto eli xesha, ezi classes zeli xesha, uni-initialize to i-date ye-system. So i-system yakho if ba uyisete ku-future, eli xesha nalo lizawuba ku-future. I think funeka senze loo nto leyo, sidlale ngeli xesha sibone uba le nto izawuthini. Nomele ke sithini apha. So apha sithi apha ne, sithi apha get date. Yabona get time. Yabona get time uthini? Masifunde apha uthini? Uget time. Yabona uget time ubuyisa ntoni? Returns a date object. So sathi ke ngoku get time. Ogqiba apha sithini? Sifake ntoni? I-date object. Yabo? Jonga kuyacomplain. Yabona funeka sithini? Funeka si-import. Jonga masitry i-importa le sibone uba kuzawuthini. Yabona si-importe erongo, iyacomplain. Yabona icomplaina ngantoni? Type mismatch. Cannot convert Java util date to Java SQL date. Yabona icomplaina ngantoni? Icomplaina ngaloo nto leyo. So apha funeka sithini? Funeka apha sithi util. Util umele ntoni? Utility. Jonga ke masiyilantuke, masiyiprinte ke ngoku idate yethu. System.out.println. Masiprinte le date object ke sibone uba ithini into yethu, and then sitshintshe ixesha lala system sibone uba izawuhamba njani. Jonga kaloku funeka sithini? Siphethe lena, sawurana lena. Jonga ithini? Yabona xa lidate namhlanje ku-Sunday, nali xesha lethu
October 2017. Jonga ke masithini, masitshintshe le date sibone uba le system yethu izawuthini. Unlock apha ku-Windows uzawutshintsha ixesha differently, but akho need utshintsha ixesha. Mna ndifuna ukubonisa nje uba awuzu jonga ke sithathe le nto siyibeke kubani 2018, yabo 2018 sithi save ne sisave ku-2018. Ndizawubuyela apha ke ngoku ndirun. Uyabona ithini apha? Jonga printe laa nto, yabo i-comment le ungalibali. Uyabona ngoku ithini? Uyabona ngoku ithini? Isebenzise so le calendar ilinkwe to le calendar yale system yale computer, ilinkwe to le calendar le computer. So ngoku kufuneka silungise kaloku ixesha, sikwazi phela kwi-future. Izandibhayizisa le nto. Yabona xa ndicofe apha iya kwi-internet, xa ndicofe apha iya kwi-internet, jonga apha, okay isebenzisa le server. So mandibuye apha, so nantsi ikhalenda. Jonga yazi masithini, masi-create ikhalenda ke ngoku sisebenzise unew. Yabona kha sisebenzise unew apha. Unew means uba ureserve space, but kaloku jonga asikwazi ureserve space for ikhalenda. Yazi why singakwazi ureserve space? Because ikhalenda i-initializwa nguJava, installation nguJava, and ikhalenda ilinkwa ntoni? Ilinkwa to ixesha le-system yakho. So that's why singakwazi usebenzisa unew apha. But ikhona enye indlela yokwenza ikhalenda sisebenzise unew. Ndizawuthi calendar new, ogqiba ndithi new apha. I think apha funeka sisebenzise ntoni? I-Gregorian calendar. Nantso i-Gregorian calendar. Jonga sawusebenzisa aphi? Masebenzise lena mani. Imandi ke into yoprograma nge-IDE, because uyabona apha ndenza ntoni? Akho nethi ndiyazi exactly sometimes. Ndiyazi uba okay Gregorian, so ndithi gre ogqiba ndithi control space, and then izandibonisa ke ngoku ii-types ze-Gregorian calendar. So sine-type eyi-1 ye-Gregorian calendar, but iba nee-inputs ke ezi-different. Uyabona? Jonga, uyabona le ithini? Year, month, day of the month. Yabo? Jonga mama, masisebenzise leni. Yabona leni iba nexesha le. Okay, sithini sisebenzise leni? Masisebenzise leni ingathi complicated. Jonga ke ukhumbule ne. Nantso. Ukhumbule ke ngoku. So ngokujonga sizawuseta ke ngoku ixesha. Sawuthi uye ufuna ube ngubani unyaka? Come uthini? Ufuna ube ngubani unyaka? Andikuva. Sifake bani unyaka? Akaphenduli lo mntu. Anza kuyeke ke. Sazifakela mna, ndizawusifakela ubani? Masithi mayibe ngu-20. Njengoba ndiyayithanda i-future, mna ndingumntu we-future eweni yam. Inyanga izawuba ngubani? Inyanga izawuba nguDisemba. Ndithanda noDisemba. Izawuba yintoni? Izawuba yi-16. Jonga kuyafiwa ke nge-16. Ixesha ibe ngubani? Ixesha ibe ngu-11 AM. Iminutes ibe ngubani? Iminutes ibe ngu-22. Ii-seconds zibe ngubani? Ii-seconds zibe ngu-33. 33 it's a Masonic number. Mamela ke jonga, uyabona kwenzeka ntoni apha? Nansi ikhalenda yethu, but iyacomplaina le nto because ikhalenda siyisebenzise. That's why i-underline ngala yellow. Yabo? Yabona laa colour le yellow, umthubi. But ayo era leya. So mamela ke masithini. So sina ikhalenda yethu. Sizicreatele laa calendar. Sawuthi apha kaloku date. Sathi apha date new ne. Ugqiba apha sisebenzise bani? Ukhalenda new. Sifumane ixesha. And then ke siprinte bani? Siprinte eli xesha lethu. Masirane. Bendicela ispace. Okay, bendicela ispace apha. Slicer tsotsi. Kum. Okay, uyabona ke kwenzeka ntoni? Yabo kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni? Thina sifake bana? Sifake u-2018.
inyanga safaka abani safaka u12 kanti inyanga ayiqali iqala ku0 to 11 besithemo sifuna uDisemba but ndafaka u12 mna because kaloku ndanditheni why ndifake u12 because ndiqale ubala kuJanuary January 1 2 3 and then uDisemba beyinyanga ye12 kanti jo uDisemba 11 yabo December 11 because ngoku uyabona sitheni siye ku16 kaJanuary 16 kaJanuary Wednesday yabo 2019 la calendar yafola over kuba ya-update unyaka. Ubonile yenza ke nto that's why ingu-19 jonge ke siyibuyisele ku-11 masicheke ke because thina sifuna uvora nini sifuna uvora nge-16 kaDisemba yey sifuna uvora nge-16 kaDisemba jonga mani asikwazi uvora next year funeka sivore this year samtshintsha lo 17 yabo masivore this year jonga ukude u-28 uDisemba 2018 yey yabona 16 jonga izabe Saturday and jonga iyavuma yabo izabe Saturday jonga iyavuma usho ukuthi mamela ke masithini yazi masithini masithathe le calendar ke ngoku si-add i-days ugqiba si-separate i-days jonga mna ndifuna uvora ngelanto ke nange-21 ndifuna uvora apha yabo sivore apha gqiba siphinde ke ngoku sizifile kamandi neefemeli zethu ngantoni nge-22 so jonga funeka si-ede ke ngoku funeka si-ede nantsi ikhalenda yethu siyibambile apha ne sizawueda ke ngoku i-days yabo uyabona ndenze ntoni pha ndifake bani u-add yabona ithini add field amount jonga ke sizawueda le amount kule field so ezi field zintoni nyanga nyaka jonga ke masiqale sithini masi-ede so le field ngeyiphi masi-ede kubani day of the year masi-ede kunyaka mani jonga funeka kubekho i-starting method apha ethi year yabona kunyaka sizawueda 1 yabo siphinde sprinte again so kunyaka siza-eda 1 siphinde sprinte again ne so yabona kwenzeka ntoni apha nantsi laa nto si-instantiatile la calendar yethu sayiprinta ngoku sifuna u-eda unyaka so eyokuqala izawuba ngu-2017 esibini izawuthini izawuthi 2018 masirane ke yabona eyokuqala ithini 2017 yabona esibini ithini 2018 uyabona uba eli xesha liyafana because execute at the same time so quick but u-16 kaDisemba ngo-2018 uzabe eSunday yabona i-difference jonga ke masi-ede 2 years pha so sathi 17 18 19 so sakubani 2019 general elections zase-South Africa zikulo nyaka okay masi-ede ke ngoku-10 jonga ke ngoku kaloku nomntu uyi-future mna weyini yam yabo 2027 yabo I hope I'll still be alive at that time but ndizawuzama mamele ke masithini uyakwazi ke no-eda xa u-eda ke ngoku inumber e-minus bendicela ugesa uba kuza kwenzeka ntoni you guessed correctly very good sizabuyela emva sizawuya kwipast xa ku-edwa minus jonga ke ngoku yabona 2017 minus 10 bengu-2007 jo sibuyele kwipast ke jonga manje ndiyayoyika ipast khumbula i-recession i-recession yenzeka ngo-2008 ndiyaloyika elaa xesha yazi masithini masitshintshe apha ke ngosifake abantu sifake u5 ne sifake u5 and then siphinde sirane so yabona ke ngoku-17 minus 5 bengu-2012 2012 wayebhetere so uyabona ke so uyakwazi ke masithini okay masi-ede man masi-ede 1 apha and then so kwinyanga masiminase month ubonile ndenze ntoni mos nditayipe u-m ndikhangela lolaa nto le constant ezi zii-constants yabona xa nethi into ibe upper case kwi-class and ibe available olu hlobo without u-instantiator xa u-instantiator mos uthi so kanti lena yabona ithini le sivele sibe kudot apha sicofe iphume
ezanto zinto ezi-static zii-labels. Jonga sifuna u-add apha inyanga, jonga sisoke kuDisemba ngoku, yabo. Jonga masi-add u-0, xa si-add u-0 kuzakwenzeka ntoni? Unyaka uzahlala u-the same, and then si-add u-0 apha, unyaka uzahlala u-the same lo wesibini. So funeka zifane, yabona ziyafana, ziyafana ngento yonke because si-ede bani si-ede u-0. Jonga ke kwinyanga sizayibuyisa zidise kuNovemba ke ngoku. Yabona ithini? Ye kuNovemba because kaloku ndithe kule nyanga lena u-11 kuDisemba. Remember kwinyanga siqala ubala kubani? Ku-0. U-0 nguJanuwari, u-11 kuDisemba. Mna bendenze iflop ngoku ndathi uDisemba ngo-12, so that's why ibimoshakele bingalandeli isitori sethu. Okay, mamela ke, I think mandikulanduke apha ndingakubhombathi kakhulu. Yazi bendicela uthini? Bendicela uphoze man, nje udlale ngezilanduko, udlale ngezi date, uzazibona zikhona ezinye. Udlale ufake jonga u-add pha, uthi so, uthi control space, jonga u-add ntoni, u-add, sifuna u-add i-day ngoku, u-day. Jonga ke kubakho i-day of the month, kubekho i-day of the week. Yazi ntoni difference between day of the month ne-day of the week? Nama ndiyazi, masifunde pha, izasixelela le nto. So funda apha, field for get and set indicating the day of the month. This is a synonym for date. The first day of the month is value 1. Yava? First day of the month is value 1. Lena, yayibona ke difference. Jonga, yabona why kubalekile ba funeka ukwazi uoperate le IDE, because le IDE if bakho into onga-understand you akho need uba uye kwi-internet. Akho need uye kwi-internet, qha ufuna nje ube ne-functional English. That's why le English ndingayibalekanga completely apha, yabo. Yazi why ndingayibalekanga completely? Because funeka u-understande i-English, because ii-IDE ziphuma nge-English, ayikho i-IDE eland. Maybe funeka ndenze i-IDE yesiXhosa. Yeah. Hayi, ndizayipaka lo project for i-future. So mamela ke, bengicela sithini? Bengicela si-ede lena man, u-ede apha. So yabona ithini lena? 16. So lena bandimayinase u-1, lena izawuphuma isithini? Izawuphuma ifana nalena, but izawuthi 15 i-day umhla. Yabona ithi 15. Then masithini? Masi-ede u-0. Xa si-ede u-0 ke izawuthini? Izawuthi 16. Si-ede bani? U-1. Yabona? Si-ede u-1 izawuthi 17. Bengicela uthini? Bengicela uphoze i-DVD, obubukela ku-YouTube, uphoze ku-YouTube, udlale around ngezi numbers, udlale around, u-add some more, utry uthini? Utry uyophula. Ungayiki uyophula. Mna ndibhiliva ke ngophula ke mna eweyinam ndisisimoshi. Okay, ndiyabulela ne. I think ndizawuziyeka ngokumane ikhalenda nexesha. I think sizawugqithela kumgca olandelayo. Ndiyabulela for ixesha lakho, ungadinwa, ba u-understand, ungawari, ugqibe i-DVD uyiphinde. Upractice, umane uphoza, utype kwikhompyutha yakho. If bangaba awunayo ikhompyutha, ufuna ndilanduke, undisendele uFacebook message, undinike inamba yeparents zakho. Ndizawufowunela iparents zakho ndizixelele uba mazikuthengele ikhompyutha, and ndizazixelela why, because le nto izawukwenza a better person ebomini. Eyunivesithi awuzufeyila if bangaba ii-parents zakho, bezi ii-parents zakho zizomamela le nto. If ii-parents zakho azikuthengeli ikhompyutha, yazi loo nto imensha ntoni? Imensha i-programming uzayiqala ekholeji okanye eyunivesithi. Xa uqala phaa kuzabe ku-too late, funeka uyiqale ngoku. Xa usiya phaa funeka i-programming ibe yinto nje oyipasayo nje without even thinking about it, uvele nje uyipase. Okay, kulungile, ndiyabulela for your time. Ndizawutshekhe kwi-next episode. Cheers, bye.